correcting nga bwe tujja okulaba. So bakozeeyo Microsoft Word, bakozeeyo ng'erimu AI, bakoze Excel y'ebibaliriro ng'erimu AI, bakozeeyo Outlook egezaako otegera email yo nekuyambako giddamu ne PowerPoint. Nebino si bye bikuuka ebiri mu Microsoft 365. Tulinayo ne Teams ennaku zino eyadda mu kifo kya Skype and so on and so forth. So nansonyi oba ka network abadde kakusumbwasumbwa. Products balina nnyingi naye ffe kye tugenda oconcentratingako bye bino byolaba wano. Tugenda tunya Microsoft Teams, tugenda tunya Word, tugenda tunya Excel, tugenda tunya PowerPoint, Outlook, OneDrive, tujja tunulako ne kati ne mu SharePoint ne Planner. Awo tuveewo. So bw'otuuka ku page eno ku office.com, just click on sign in and ejja kusaba signing in with your Microsoft account. Bw'oba olina laptop yonna nga ya Windows, most times oba wa creatingako Microsoft account. N'oba tona creatinga emu ku computer yo, obeere nga account eyo gy'osooka okozesa every single time you want to access Microsoft, because buli lw'obeeramu n'account yo esobola savinga ebintu bye ebimu ku OneDrive nga tujja olaba, n'obeera ng'osobola bya accessinga at any given time. So ojja teekamu Gmail yo, ojja teekamu manyanga email yo eya Microsoft Teams, ekusabe piini y'essimu, ejja kusaba piini y'essimu, oba eyinza okusaba ogende ku ssimu oteekemu ekyenkumu, onyige next. Oluba okola kino kirina okutwala direct. Ennaku zino tebakyasaba nnyo password. Lwansonga ebintu bya password ebyo bigenda biggwaawo. Omuntu aba alina password yo aba asobola oku accessinga account yo. So bw'omala okuteekamu buli kimu kyo nga bw'olabye, Microsoft 365 will bring you to this page. This is what we call Microsoft 365. So kyensobola okugamba kiri kimu, teweetaaga Microsoft 365 okubeera mu kompyuta nga we twalinga mu bya office. Osobola osalawo buli kimu kikolera mu browser yo online ku internet. Lwaki osobola okubenefitinga eri ebintu ebirala bye bawa nga AI. Naye bw'oba owulira nga tosobola malako, onyiga bunyezi ka buy Microsoft 365 ne bamukuwa. Naye kati abasinga obungi ku ffe tetwagala kugula, twagala nnyo eby'obwereere. That's why abasinga obungi twasalawo either okukozesa zi office enkadde 2016, abamu balina ne 2010, 2013, abamu balina ne 2021 waawo. But ideally ekisinga obeera ekikulu kyakozesa online, kyenrecommendinga, unless ebintu ebimu bizibumu kati nga bwe tunaatuuka mu Excel nja kusomesa Excel macros ze bakozesa ng'okusasula emisolo. Kati oba olina ebintu by'okozeeko before, osobola biraba by just scrolling a little bit down. Ojja biraba bino byonna by'ozza okolako.
nga bya Excel, bya Word, bya simanya biki byonna bisanga wano. Kafunku naye ndaba mukugatira wano. Waliwo ne OneNote no mbadde sigyogeddeeko. Okay, so tutandike ne that's how we really set up Microsoft 365 mu computer yo. Kati twagala kumanya what each and everything of this does. Microsoft Word wakuwandiika era bw'omunyigamu bw'oti it will open Microsoft Word on a new tab or a new tab. Bw'oba omuyina mu computer yo ejja kuopeninga Microsoft Word mu computer yo. Logo bagikyusaamu katini, so otuuka wano eno you have two options ku Microsoft Word. Tujja bitunulako in details nga tuyingidde Microsoft Word. But today tuli kulaba overview. The first option is you can create a blank document ngeno and then you start typing. Bajja kuwa empty sheet of paper and all you have to do on this empty sheet of paper is to just type anything. Let's say I love Jesus. When we get into Word, tujja tunyia every single tool here in the ribbon. Tufunye biki ebiri mu insert, biki ebiri mu layout, biki ebiri mu references. But for now, just njagadde okulaga nti no Word is under 365 and it's specifically for typing. But there's also another way you can do things from Word. You don't always need to start from scratch, zero. Also, keberezemu ku template eziri wano. For example, bano abasaba emirimu osobola okebera resume. Resume kitegeeza CV, kye tuyita CV. Bye nasoma, bye nakolera n'ebisigadde. Bw'oba okola invoices zinganga ekipapula ky'owo omuntu nga alina osasula ky'omuwadde. For example, oba otunda, let's say, ng'olina ekyuma ekya kasooli, essomero litumya kasooli ensawo 10, obawa invoice ne bagisayininga ne bagisasula. So creating a such an invoice oba receipt book ojja buzi wano selectinga mu templates ezaakoleddwa edda, gwe n'ogambye kantandikire wano, then no editinga template nga bw'olaba kino. So eno template okyusa wano oteekawo logo ya kampuni yo, n'oteekawo the date when you started, draw amaliriza n'emiwendo gy'essente ng'omaze. Mu ngeri eno bweti tutandikidde ku empty sheet of paper nga bwe twalabye okusooka. Olulala osobola osaakinga obusaakinzi template yo n'ogamba nti ya template ya receipt book. So n'ogamba receipt book template docx. Docx kitegeeza ki? Docx ye file extension ya Word. Buli file mu computer erina kye bayita file extension. File extension egezaako okutegeeza nti eno file kika ki? For example, music alina mp3.mp3, video ziri .mp4, ebifaananyi biri .png. Kati files ezikoleddwa mu Word ziba .docx. Awo kye kitegeeza computer nti eno gyakuwadde file ya mu Microsoft Word. So omala ofuna wano template yonna gy'oba osanze ku internet ng'openingira eri mu Word. So bano bakuwa receipt book ez'enjawulo n'olondamu gy'oba oyagadde, then n'ogenda eri n'editingamu by'oba oyagadde n'oprintinga. Oba weewonyezza ogenda ku NASA Road nti ogenda coming up, bo bakukolera template babyo printing osobola byekolera. Tool endala eri mu Microsoft 365 bagiyita Excel. Tool endala bagiyita Excel. Excel eno y'ababalirizi ba bitabo mostly n'abantu abaagala okubeera nga ba leveraging on the capabilities
eza ez'okubala mostly. Excel munnange afaanana bw'ati. I think you've seen Excel before. Excel afaanana bw'ati. Ye unlike Word ajjudde just tables ez'enjawulo. Zino nno table ziva ku ABCDEFG ne zigendera ddala paka ku ennyukuta nnyingi. Osobola okuleetinga zonna zonna nga zeweetagadde zino enamba ne zitambulira ddala paka mu mitwalo nga 3. So muno eno purpose ya Excel mostly ekuyamba okubeera nga organizing data g'osobola okumultiplying or subtracting. For example tusobola okugamba nti nno item netugamba cost, netugamba nti tusobodde otunda engoye let's say ddira, nga ddira tugitunze emitwalo 3 bwotyo bwotyo, then osobola okubeera nga ofuna total. For example kyanga oggyeko ddira let's say otunze t-shirt, ngeno t-shirts ozitunze emitwalo 2.5. So Excel mostly kyeyamba abantu okukakasa nti nno osobola okukola ebintu ng'okugatta, n'osobola okugatta ebintu by'oba otaddemu n'ebikuwa nga toggyeeyo calculator, oba okutoolako oba okumanya mmeka ezimmanjibwa n'ebirala bingi. Bwe buvunaanyizibwa bwa Excel. Ng'oggyeko Excel tulina PowerPoint, nga amakulu ga PowerPoint is mostly to create a presentation. Olaba bw'oba nga oli okola ku TV, oba nga okola mu office, oba nga okola mu bbaala, oba okola mu gya events, bano events manager ab'ebidongo, oba okola wonna, wabeerawo screen gye bayinza okuwa ng'olina okupresentingako ekintu either nga kya makulu ng'olina idea gy'ogezaako okuggyayo oba akalango ku TV, oba si kyo just simple graphics asobola otambula ku screen ng'abantu bakola ebintu ebirala. So ebintu ebyo tubikola tukozesa PowerPoint. I'm sorry. So when you try to look at the different templates zetuyita wano mu PowerPoint, so omanya bintu bimeka by'osobola okukola. For example osobola creatinga akantu nga kano nga eno magazine, so omuntu n'agamba nti wetutuukawo wano eno Adrian King, Adrian n'agenda ng'akula n'abeera ne maama we bla bla bla. Eno presentation bw'okiteeka ku screen n'okiraga omuntu, it makes more sense. As we move forward with this course tujalaba nti no PowerPoint yetu yoka gy'osobola okucreatingako zino presentations. You can also create these presentations tools nga Canva bwe tunaalaba. But at this juncture, Canva is one of the most important tools for creating presentations out there. Ng'oggyeko PowerPoint tulina Outlook. Outlook yo omulimu gwayo email. Outlook ekuyamba okubeera nga accessinga alright. Mali nkyagamba Outlook ekuyamba okubeera nga osobola accessinga emails z'osobola obeera ng'oweereza ng'oyingiza.
Emails zilinganga eza Gmail, honestly. Teri kyawukana. The only difference is that most people consider this to be more professional. So emails west wezifaanana. So clicking at any singular point. No editing, no laba emails and so on and so forth. Nga bw'okola emails eza bulijjo ku Gmail. So Outlook yeeyo. Ekiteeso kye tuyina ye OneDrive. OneDrive yo enganga Google Drive. Which weefaanana. Ekuyamba osortinga buli kimu. N'okiteeka ku storage ya online storage n'osaving omutwe gwa kompyuta yo oba essimu yo. So kyova olaba buli file gy'ocreatinga wano bagikuteerayo mu OneDrive. This way ne baba babbye essimu yo, ne baba babbye kompyuta yo, but as long as you still have access to your Microsoft account, you can always re-access buli kimu ky'oba otaddeyo from folder to files ne buli kimu bibeere ku Google Drive. So eyange bwekyo bwefaanana, mulimu folders nga apps, attachments, desktop n'ebirala. Okay. Ng'oggyeko ekyo, mu Microsoft 365 tuyinamu Teams. Microsoft Teams nakinyonyodde nga eryanga Zoom. Era competitor ya Zoom naye munene mulimu collaboration tools. So obeerako kyenkola wano nawe n'okikola wonna w'oli. So okubanga nyina kyenjawo printing nga nga saakoze ku mulimu, then nempitira Microsoft Teams n'ekikola it's to work as a team. Kikyagiyisa Microsoft Teams. Then ideally the main point of Microsoft Teams ye video calling and conference chatting, kukubeera nga mulinga bali mu conference abantu abamu nga boogera nga basigadde ku mu reactinga. Ge makulu ga Microsoft Teams. Ekiddako is OneNote, era kye kisembereyo ddala. OneNote eringanga sticky notes z'owandiika. Omuntu waba akuyisa meeting n'akugamba tugenda kwogera ku kino ne kino. Let's say meeting ne oba LC oba ne member of parliament oba nga otudde wansi n'omuntu gw'ogenda okuba n'eddiira enene, for example ogula emmotoka oba ogula ettaka. Bw'oba oyagala wandiika notes zo mu computer okozesa OneNote. So osobola nti eno eri meeting, let's say meeting X. Then you start writing down your notes for meeting X. Nti kino kiri kyetwogeddeko, kino kyetwogeddeko, then zo notes zo ne zibeera ku computer. So tokozesa Microsoft Word kuwandiika such notes because it will disorganize your output. These are the key tools under Microsoft 365. So without wasting further time, audio recording, video recording and chikobyo wano, I'll be available in case you need any help. A number I guess is 0702 860347. Mkama akuwa mkisa.